Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. Today we will discuss about the concept of derivatives or differentiation. In this section we will learn that how to measure, how to estimate or calculate the rate of change in one variable y because of the change in other variable x. So simply means differentiation is the rate of change in one variable because of the change in other variable. What is derivative? Derivative estimate the rate of change in one variable because of change in other variable x. That how much variable y will increase or decrease if the variable x change by 1 unit. We will estimate or calculate this rate of change in y because of change in x mathematically. So the mathematical notation for the derivative is as given: delta y divided by delta x or dy divided by dx or y prime. Y zabar means y prime. So these are the three different symbols of the derivative. We can use any one of the three symbols to represent derivative of the particular function. In here, the Greek letter delta represents change in variable y because of the change in variable x. That how much y will increase or decrease if the value of x change by 1 unit. So delta or d both represent change in the variable y because of change in the variable x. So these are the three different symbols for the derivative. Now we will learn about the different rules of the derivatives. The very first rule, derivative of the constant function. As we study the concept of functions in detail, as well as we define constant function, function represent mathematical relationship between the two or more than two variables. This relationship may be positive or may be negative. Relationship means that if the independent variable change, so how much the dependent variable will change. When independent variable increase, what is the response of the dependent variable? This dependent variable is increasing or decreasing. We study the different types of the functions and we discuss that function represent relationship between the variables. So here slope also measure or estimate the rate of change in variable y if the variable x change by 1 unit. So this is also relationship between the variables, link between the variables. This is like a slope. Slope means change in y values because of change in x values. So this is also delta y divided by delta x, the rate of change in y because of change in x. This is like a slope. So in here, derivative also represent relationship between the variables, that how much the dependent variable y of the function will change if the independent variable of the function change by 1 unit. So in the constant function, we define constant function, that constant function represent no relationship between the dependent and independent variables. Means if the independent variable x increase or decrease, y will remain same, y does not change. So no link, no relationship between the y and x in the constant function. If we are increasing x or decreasing x along the x-axis, y will not change, y will remain fixed, remain same.
So that is why derivative of the constant function always will be 0. So derivative we define. Derivative calculate the change in y value because of change in x. And derivative of the constant function is always 0. It means 0 change in y because of change in x. Y is not changing if the x is changing. So derivative of the constant function is always 0. What does this 0 mean? This 0 means y is not changing or 0 change in y if the x change. Now I am putting one example. This is a standard constant function. Y is equal to c, where y is the dependent variable locating on the left hand side of the function, and c is any constant number. Where c is any constant number means any number like 10, 20, 30, 40, minus 10, minus 20, minus 30, minus 40. C can be positive, can be negative. So this is a standard constant function. When I will take the derivative, so we have to take the derivative on both sides of the function, left hand side and right hand side. So we apply symbol of the derivative d over dx of y. I am calculating the change in y if the x change. So we apply derivative on the left hand side of the function y, and we apply derivative symbol on the right hand side of the function. C is on the right hand side and d over dx. This is actually the symbol of derivative I am applying on the right hand side of the function. D over dx means change in y because of change in x. So we are applying derivative on the right hand side as well, and on the right hand side we have the value of the function, we have the value c. So that is why we are calculating when we apply derivative on the left hand side. So this means I am going to measure to estimate change in y because of change in x. But when I am applying derivative on the right hand side, so actually on the right hand side we have the value of the function, value of the y. So in here we will apply derivative on the c, and what is the derivative of any constant number? That is 0. So 0 means change in y because of change in x is 0. No change in y if the x change. And why? Because in this function we do not have the independent variable x. X is not available here. X is disappeared. So it's mean no relationship between the y and x. If x is increasing or decreasing, y will remain same. Simply, the students, you have to keep in mind that when there is any constant number, so its derivative will always be 0. And what is the interpretation of this 0? What is the meaning of 0? This 0 means y is not changing if we change the x. And we will apply derivative on both sides because right hand side is also equal to the y. So it's mean there is no x. So that is why if we are increasing x or decreasing x, it's not related to the y, and change in y because of change in x is 0. Now I am putting one specific example. This was standard. Here symbol is given for constant number, but in here this is a specific constant function. Y is equal to 10. So find dy over dx. This is the symbol of derivative. So applying derivative on both sides, we will apply derivative on the left hand side, d over dx of y, or dy over dx, and we will apply symbol of the derivative d over dx on the right hand side, 10. I am again telling that y is equal to 10. So if I am applying derivative on the y, so it means I am applying derivative on the value of the y. Value of y is 10, so d over dx of 10. So it's mean how much y will change if the x change by 1 unit. In this function, this is constant function, x is not available, x is disappear. So it's mean no x, so no relationship between y and x. No change in y if the x change, so we write change in y because of change in x is 0. Means y is not changing if we increase or decrease x. So that is why we write derivative of the constant function is 0.
And as I told you that derivative represent slope of the function, that how much y will change if x 1 unit change. This is constant function. There is no x. There is no relationship between the y and x. So that is why change in y, that is 0 if the x change by 1 unit. ما ایره دوباره در زبان دری هم واضح میکنیم. derivative به معنای مشتقگیری. derivative چی را اندازه میکنه؟ derivative به این معنی که به کدام اندازه یا چی قدر variable y change میشه اگر variable x 1 unit change شوه. یہ تعریف مشتق شد، مشتقگیری شد. derivative چطور تعریف میشه؟ derivative به این معنی که چی قدر مجهول y تغییر میشه، چینج میشه اگر ما مجهول x لا به محور x axis تغییر بتم، چینج کنیم، انکریز کنیم یا دیکریز کنیم. خو اگر x را ما به محور افقی 1 unit انکریز یا دیکریز میکنیم، خو به کدام اندازه dependent مجهول y increase یا decrease میشه، ایره میگه derivative. derivative change در y را calculate میکنه به علت change در x. یہ علامه derivative است delta y over delta x or dy over dx or y prime. یہ علامات derivative یا مشتق است. یعنی ڈیلٹا وائی تقسیم ڈیلٹا ایکس بئی مانا کہ بکدام اندازہ مجهول وائی چینج میشه یا خو انکریز میشه یا دیکریز میشه وقت که مجهول ایکس 1 یونت دیکریز یا انکریز شوه یا بئی مانا که چینج شوه. خو ڈیلٹا وائی تقسیم ڈیلٹا ایکس علامه ڈریویٹیو است او اندازه میکنه که بکدام اندازه مجهول وائی انکریز یا دیکریز میشه اگر مجهول x 1 یونت انکریز یا دیکریز شوه. یعنی چی که در مجهول y چینج میشه وقتی که مجهول x سر محور افقی 1 یونت چینج شوه. یہ تعریف ڈریویٹیو شد. علامه یہ هم است ڈیلٹا y اور ڈیلٹا x یا یہ هم استعمال میشه dy تقسیم dx یا یہ هم استعمال شو y پرائم y زبر. سو اینجا مختلف قوانین ڈیریویٹیوز را میخوانم. اولین کی از ڈیریویٹیو آف the constant function. خو فنکشن ما تعریف کردم که فنکشن ارتباط یا ربط در مابین ڈیپندنٹ مجهول او انڈیپندنٹ مجهول را نشان میتا که ریلیشنشپ در مابین y او x اس کی نیست. اگر اس کو کدام ریلیشنشپ است، مثبت است که منفی است. یہ تعریف فنکشن است. فنکشن کی است وہ نشان میتا ارتباط در مابین مجهولا. یہ ارتباط مثبت هم امکان داره و منفی هم داره. مثبت به این معنی که اگر مجهول x سر محور افقی انکریز شو در بدل او مجهول y هم انکریز شو ایره مثبت ارتباط میگه در مابین مجهولا. اگر مجهول x سر محور افقی دیکریز شوه او مجهول y سر محور عمودی انکریز شوه ایره منفی ارتباط میگه. خو فنکشن پیش ازی خوانده شد. function represent relationship between the variables. function define the change in dependent variable y because of the change in independent variable x. یعنی فنکشن چی را نشان میتا؟ چینج در مجهول y با علت چینج در مجهول x. یہ ارتباط را نشان میتا، چینج را نشان میتا. خوب اینجا چونکه فنکشن کانستنٹ فنکشن است، یم تعریف شد که در کانستنٹ فنکشن اگر ما سر محور افقی مجهول x را انکریز میکنیم یا دیکریز میکنیم، مجهول y سر محور عمودی h تغییر نمیشه، در مجهول y h تغییر نمیآید. یہ تعریف شد کانستنٹ فنکشن. به این معنی که در کانستنٹ فنکشن مجهول y h چینج نمیشه وقتی که مجهول x 1 یونت چینج شود.
مجهول در مجهول وای هیچ چینج نمیه. مجهول وای ثابت میمانه اگر ما سر محور افقی مجهول x را اضافه میکنیم یا کم میکنیم. مجهول وای سر محور عمودی ثابت میمانه، یعنی no relationship between the y and x. y او x هیچ ارتباط نداره در کانستنت فانکشن. حال فانکشن چی است که به کدام اندازه مجهول y چینج میشه؟ اگر مجهول x یک یونت چینج شود ارتباط را نشان میده فانکشن. یک کانستنت فانکشن است، مجهوله و y و x هیچ ارتباط نداره. خب به این وجه ما تعریف کردیم که همیشه به طور عموم مشتق کانستنت فانکشن که از او زیرو می باشد. زیرو به این معنی که اگر ما سر محور افقی x را انکریز کنیم یا دیکریز کنیم در y هیچ تغییر نمی آید. خو یک ما اگزامپل اینجا وضع کردیم y برابر به c. یک استندرد اگزامپل است. c که است و any constant است، یعنی یه علامه ثابت عدد است که وہ مثبت امکان داره و منفی امکان داره. خو مثلا اگر standard form است خو y برابر به c، اگر ما مشتق یہ فنکشن کی کانسٹنٹ فنکشن است ایره میگیریم خو ما مجبور هستیم که به طرفین دریویتیو اپلای کنیم یا دریویتیو از طرفین بگیریم. علامه دریویتیو اینجا اپلای کردیم به طرف چپ به y، change in y because of change in x dy over dx، اور به طرف راست هم علامه دریویتیو اپلای کردیم d over dx. چرا که اگر ما دریویتیو یا مشتق میگیریم خو مشتق ما باید به طرفین بگیریم، چرا که این ولیو y است و ما اگر دریویتیو y میگیریم خو حتما به این اپلای میکنیم. او یہ خو یک ثابت عدد است، این چه مجهول x غائب است، مجهول x هیچ قرار نداره. و یہ به این معنی که در مجهول y و در مجهول x هیچ ارتباط نیست، به این وجه x غائب است، x مجهول h نیست. خو ما ڈائریکٹ dy اور dx برابر به زیرو نوشته کردیم. dy over dx ما تعریف کردیم، ڈریویٹیو ما تعریف کردیم که ڈریویٹیو اندازه میکنه که به کدام اندازه مجهول y چینج میشه. اگر مجهول x یک نوع چینج شود و علامه چینج است dy تقسیم dx، ما ایره برابر به صفر نوشته کردیم. چرا که به این معنی که در y هیچ تغییر نمی آید، صفر تغییر می آید اگر x یک یونت تغییر شود. خب ما تعریف کردیم که derivative of the constant function همیشه یا به طور عموم صفر می باشد. چرا که در y هیچ تغییر نمی آید اگر ما x را انکریز کنیم یا دیکریز کنیم. خب ما اینجا نوشته کردیم که derivative of the constant function is always zero. یہ zero به این معنی که zero change in y if the x change, no change in y if the x increase or decrease. هیچ تغییر در y نمی آید اگر x سر محور افقی انکریز شود یا دیکریز شود. ما یک دوم اگزامپل، فور اگزامپل y is equal to 10، یہ یک کانسٹنٹ فنکشن است، اینجا مجهول x هیچ قرار نداره. یہ به این معنی که در y او در x در مابین y و x هیچ ارتباط نیست. خو یہ فنکشن داده شد کانسٹنٹ فنکشن y برابر بدا. سوال میکنه که ڈریویٹیو یہ فنکشن معلوم کو. ما دوباره میگم که ڈریویٹیو چیره میگه؟ ڈریویٹیو اندازه میکنه که y مجهول به کدام اندازه چینج میشه. اگر مجهول x سر محور افقی یک یونت چینج شود، یہ dy یا ڈیلٹا y یک معنی داره، dx یا ڈیلٹا x یک معنی داره. خو اینجا کانسٹنٹ فنکشن داده شد، سوال میکنه که مشتق معلوم کو dy over dx. خو ما اپلائی کردیم ڈریویٹیو آن طرفین on both side. به طرف چپ هم اپلائی کردیم d over dx of y r یا dy over dx، اور به طرف راست هم اپلائی کردیم d over dx of دا. خو آلی یہ کانسٹنٹ نمبر است، ڈائریکٹ ما اینجا نوشته کردیم که dy تقسیم dx برابر به صفر، یعنی به این معنی که در y هیچ تغییر نمی آید. change in y dy به معنی change in y هیچ تغییر نمی آید وقتی که ما dx به معنی change in x. خو اگر ما سر محور افقی
x را چینج میکنیم، انکریز میکنیم یا دیکریز میکنیم، در y هیچ تغییر نمیآید. اینجا تغییر صفر برآمد. تغییر چی کلکولیت کردیم؟ صفر کلکولیت کردیم. خب یہ محصلین و محصلات عزیز فکرت باشه که هر وقت اگر فنکشن کانستنٹ است، مثلا مجهول x غایب است نیست، خب بس دایرکت یہ علامه ڈریویٹیو نوشته کو اور روبروی صفر نوشته کو. یہ به این معنی که در y هیچ چینج نمی آید. اگر ما x را سر محور افقی چینج میکنیم، زیرو چینج می آید. Power rule. This is a second rule of the derivative. So when there will be some power or exponent of the function, when in the function power or exponent is involved, then how we will apply derivative, how we will take the derivative of the function having exponent or having power. If the function carry power or exponent, so methodology means, as I told you that power rule, when we will apply power rule to take the derivative of the function, when in the function we will have exponent or power. Now what is the methodology to find the derivative of the function including exponent or including power? So we will take the exponent or the power down to the coefficient of the function, and then we will subtract 1 from the exponent or from the power. This is power rule, this is methodology. I am again repeating, dear students, that if in the function we have exponent or we have power, then how to take the derivative? We will take the power or the exponent down to the zarib of the function, coefficient of the function, and we will subtract 1 from the power of the function. So this is written, take the power down to the coefficient and subtract 1 from the power. Now I am clarifying this power rule by putting one example. For example, y is equal to x raised to the power n. This is very clear in here. Power rule is very clear mathematically. This is the dependent variable y on the left hand side of the function. X is independent variable on the right hand side of the function, and n is the exponent or power of the function. So in the power rule we define that the function which carry exponent or power. So how to take the derivative? So we write that we will take this exponent down from the power to the zarib in here, to the coefficient in here. I am again repeating, we will take this exponent, this power n, down to the coefficient right here at the left hand side of the variable x closed. So I am clarifying by putting this example, taking derivative on both sides. dy over dx. I am again repeating, dear students, dy over dx is the symbol of the derivative. So we will apply symbol means derivative on the left hand side of the function as well as derivative on the right hand side of the function. This is the way to estimate change in y because of change in x. d over dx of the function. So what is the value of y? X raised to the power n. We apply derivative on the left hand side y, and we apply derivative on the value of y, which is x raised to the power n. So d over dx whole x raised to the power n. So as I write here, take the power down to the coefficient. So we will take this power down, this exponent n, take this down and write in here. Write in here. So I am writing, we take the power down and subtract 1 from the power. So we subtract 1 from the power in minus 1. So this is the power rule, that we will take the power down to the zarib of the function and we will subtract 1 from the power. This is the way to find the derivative of the power rule. Now I am further clarifying by putting one specific example. For example, if the y is equal to x raised to the power 2,
the exponent, the power of the variable x is 2 in here. The question is find dy over dx, find derivative. So we will apply derivative on both sides. I am applying derivative d over dx of y on the left hand side and d over dx on the right hand side x square. So dy over dx is equal to, we will take the power down. What is the power? 2. We will take this power down from the tawan, from the exponent, and write in the coefficient of the variable x. So we take this 2 down and we subtract 1 from the 2. So dy over dx is equal to 2 as it is, because we take it down and write in the coefficient, and x raised to the power 2 minus 1, 1. So dy over dx is equal to 2x. This is actually the derivative that we calculate.